tugiye uyu mwanya kwakira umuvugabutumwa wacu. We are going to receive our speaker in this moment. Pastor Lorraine Denzil. Pastor Lorraine Denzil mushumba mukuru is the senior pastor w'itorero Hefziba Highland Church of his Hefziba Highland Church mu Buhindi from India. Ava muri state bita Haryana. She comes from the state of Haryana, Faridabad. Imana iramukoresha muri kiriya gihugu. God is using her in that country. Barakorana n'umugabo we. She is working with her husband muri uwo murimo in the ministry. Numwe twatumiye muri Africa. She's one of our speakers in this conference, Africa Rise. Turashimira Imana. We thank God ko ari kumwe natwe muri iki that she's with us this morning. Araza kubagaburira ijambo ry'Imana. She's going to come and feed you with the word of God. Ariko tuzakomeza tubana muri Africa. But she also speak again during the conference. Azavugana n'ababyeyi. She'll speak to women. Azavuga mu workshop menshi. In many workshops. Imana imumugisha. May God bless you. Ndagira ngo duhaguruke May I request you to stand up, please, twakira umukozi w'Imana. and join your hands to welcome the servant of the Lord. Reka tumusabire umugisha w'Imana. Let's pray a blessing for her. Mana tuzanye Pastor Lorraine mu maboko yawe. Mighty God, we bring Pastor Lorraine in your hands. Ni igikoresho cyawe cy'icyubahiro. She is your vessel of honor. Umucemo uvugane natwe. Go through her and speak to us. Umuganirize. And speak to her. Natwe tuganirize. That she may speak to us. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord, church. Imana yacu ishimwe torero. Naramutse torero. Mwaramutse neza. And Naramutse murigago. Did I say that correct? Naramutse torero. Mwaramutse torero. And Naramutse murigago. Good morning, family. Good morning, church. Mwaramutse muryango, mwaramutse torero. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Praise God. Imana ishimwe. Hallelujah. 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 Yes. It gives me great joy Nibyumunezero cyane kuri jewe to be in your presence this morning time. Kuba ndi kumwe namwe muri iki gitondo muri aya materaniro ya mu gitondo. To be at Zion Temple Celebration Center, Rwanda. Kuba ndi muri Zion Temple Celebration Center hano mu Rwanda. We serve an amazing God. Dukorera Imana ihambaye. Who does amazing things. Imana ikora ibintu bitangaje. And I really stand in awe kandi buri gihe ndatangara cyane of what God is doing iyo ndebye ibintu Imana irimo irakora in each of our lives, iyo irimo irakora mu buzima bwacu, in your lives, mu buzima bwawe nawe, in this place Rwanda, hano mu Rwanda, through the servant of God, binyuze mu mukozi wayo Apostle Dr. Paul Gitwaza, intumwa Dr. Paul Gitwaza, and the ministries that he leads. ndetse n'umurimo w'Imana ayoboye. Thank you, Pastor, for inviting me. Urakoze mushumba kuba wantumiye. Thank you, church, for inviting me. Itorero ndagira ngo namwe mbashimire ko mwadutumiye. It gives me great joy to stand in your midst bimpaye umunezero utangaje kuba mpagaze hagati yanyu and bring forth God's word. kandi nzanye ijambo ry'Imana. I have to say hari icyo nshaka kuvuga that I tremendously enjoyed the worship this morning time. Ndashaka kuvuga ko nishimiye kuramya no guhimbaza byabereye hano muri iki gitondo. I did not feel ntabwo numvise that I was away from home, India. ntabwo numvise ndi kure y'iwacu mu Buhinde. Because I have to say at this moment, kubera ko hari icyo ngomba kuvuga uyu mwanya. The church that my husband and I pastor, itorero jyewe n'umutware wanjye dushumbye, it mainly comprises rifite ahanini of students from this African continent. abanyeshuri b'Abanyafrika. So we have students from rero twebwe dufite abanyeshuri bateranira mu itorero ryacu
from Angola, dufite abavuye muri Angola, Nigeria, abavuye muri Nigeria, Kenya, abavuye muri Kenya, Zimbabwe, abavuye Zimbabwe, Zambia, abavuye Zambia, Ivory Coast. abavuye muri Cote d'Ivoire. So I feel like family with all of y'all. Jewe rero ndumva hano nibisanzwe And I ndisanga. just want to give God all the glory and honor Ndashaka guha icyubahiro Imana yacu rero. because He has prepared this wonderful meeting in advance. Kuko niyo yateguye iki giterane mbere ariyo yagiteguye. I want to thank God Ndashaka gushima Imana. for Pastor Eric, who's from here, Rwanda, from this church, Ndashaka gushima Imana kubw'umushumba Eric uva muri iri torero. who's a member of our church. Nawe asengera mu itorero ryacu. This is what I call a divine intervention. Ibi nibyo nita guhuzwa n'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Because God connects people Kuko Imana niyo ihuza abantu to advance His kingdom. kugira ngo iteze imbere gahunda y'ubwami bwayo. God used Pastor Eric Imana yakoresheje umushumba to Eric connect me with this ministry. kugira ngo impuze n'uyu murimo w'Imana hano. And that is the reason I stand before you this morning time. Niyo mpamvu rero nanjye ndi hano iki gitondo imbere yanyu. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Turashima Imana. Praise you, Lord, Yesu for turagushima all the wonderful things kubw'ibintu byiza cyane that you are doing to your people. urimo urakora mu bwoko bwawe. And this morning time, Iki gitondo even as I bring forth the word of God, ubwo mbagezaho ijambo ry'Imana under the anointing munsi y'amavuta and under the authority ndetse n'ubutware of the Holy Spirit, by'umwuka wera, I want to say hari icyo nshaka that kuvuga while I was seated over here worshiping the Lord, ko igihe nari nicaye hariya ndimo kuramya Imana, though the word or the topic for this morning time is unless the Lord builds, nibwo numvise umutwe w'inyigisho z'iki gitondo ngo iyo Uwiteka atari we wubatse inzu. God gave me a very specific word while I was seated here. Hari ijambo ry'umwihariko Imana yampaye nicaye hariya. And that word is, Iryo jambo ni iri: God wants you to advance Imana irashaka ko utera imbere and take possession of what belongs to you. ugafata ibyawe ukabitegeka. Let nothing intimidate you, Ntihagire ikintu kigutera ubwoba rero, because you should know who you are in Christ. kuko ugomba kumenya uriwe muri Kristo. Because when you know who you are in Christ, Kuko iyo uzi uriwe muri Kristo, that settles the whole thing. ibyo birangiza ikibazo cyose You wahura do not nacyo. have to be intimidated. Niyo mpamvu utagomba gutinya, You do not have to be worried. niyo mpamvu utagomba You do guhungabana, not have to be anxious. niyo mpamvu utagomba guhangayika. All you need to know Kuko icyo ugomba kumenya who you cy'ibanze are in Christ. n'uriwe muri Kristo. The one who is in you Ukurimo rero is greater than the one around you. arakomeye kuruta ukuzengurutse. Hallelujah. Hallelujah. You have the mind of Christ. Ufite ibitekerezo bya So Kristo. defeat is not in your vocabulary. Niba rero bitari mu magambo usanzwe uvuga, Nothing, gutsindwa ntibiri mu magambo uvuga. nothing can defeat you, church. Torero nta kintu kigomba kugutsinda no kukunesha. Absolutely nothing can defeat you. Nta kintu na kimwe kigomba And I kukunesha. sense it in my spirit. Numvise rero mu mwuka wanjye God is going to do something tremendous ko Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe for those who are hungry, kuri bariya banyotewe For kandi bashonje, for those who are thirsty. bariya bafite inyota. God is going to do something great. Imana igiye gukora ikintu gikomeye. How many of you are prepared? Ni bande muri mwebwe biteguye kwakira? Are there any hungry people in this church? Ni bande muri iri torero bashonje? God is going to fill you. Imana igiye kubuzuza. I think that's what the pastor read also this morning time. When you open your mouths, God is going to fill you. Umuyobozi wa gahunda yatubwiye muri iki gitondo ngo niwasama ngo Imana iraguhaza. So get hungry for God. Sonza rero, Get desperate for God. ushakishe n'umutima wawe Because wose, with your God, kuko hamwe n'Imana you yawe can come against a troop. bishobora guhita bisohora. With your God, Hamwe n'Imana yawe you can leap over a wall. wasimbuka n'urukuta rurerure. With your God, Hamwe n'Imana yawe you can bring down strongholds. ushobora kumanura ibisika. With your God, Hamwe n'Imana yawe all things are possible. byose birashoboka. Amen.
Amen. Amen. Amen. Those of you who have your Bibles, can you turn with me to Psalms 127? Abafite Bibiliya zanyu ndagira ngo mujye muri Zaburi 127. Psalms 127, I'm reading verse 1. Turasoma kuva ku murongo wa mbere. Unless the Lord builds the house, Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, the builders labor in vain. abayubaka baba baruhira ubusa. Unless the Lord watches over the city, Uwiteka iyo atari urinda umudugudu, the guards stand watch in vain. umurinzi abera amaso ubusa. Unless the Lord builds. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu. Without God's involvement in a building, Iyo Imana itari mu myubakire y'inzu, no house, nta nzu n'imwe, no city nta murwa n'umwe will survive. uzabasha kubaho. God is telling each one of y'all Mwese Imana irimo irababwira muri iki gitondo that God wants to build something spectacular. ngo irashaka kubaka ikintu kidasanzwe muri mwebwe. Do not dwell on the past, Nturebe ibyahise, but look forward. ahubwo utumbere imbere aho Allow ujya. God to build your lives. Emerera Imana yubaka ubuzima bwawe. You need to build Yego ukeneye kubaka, what God wants you to build ariko ukeneye kubaka ibyo Imana ishaka ko wubaka. and not what you desire to build. Ntabwo ugomba kubaka ibyo wowe wifuza muri wowe kubaka. You got to involve God in every decision that you take. Ugomba guhamagara Imana muri buri cyemezo ushaka gufata. You got to inquire of God Ugomba kuyibaza. of every choice that you make. Buri hitamo ushaka gukora ugomba kuyihamagara ukayibaza. You know, life is so simple actually. Reka mbabwize ukuri, ubuzima buroroshye, But the enemy ariko umwanzi has tried to complicate it. agerageza kubukomeza cyane. And this morning time, Rero muri iki gitondo God is telling each one of us, Imana irimo kutubwira twese, allow me nyemerera to build nze nubake, something beautiful, nubake ikintu cyiza, something extraordinary, nubake ikintu kidasanzwe, something spectacular, nubake ikintu something gihambaye, magnificent nubake ikintu gifite ubwiza out of this buhebuje church, muri iri torero, out of this ministry. hanze y'iri torero. There are great people Hari abantu bakomeye who are going to be used mightily by God, bazakoreshwa n'Imana ibintu who are bikomeye. seated in this congregation. Bashobora kuba bicaye hano hantu When you gitondo. look at yourselves, Wenda nawe iyo wireba you may think that you are not capable of, ushobora kuvuga uti nanjye ibyo but sinabishobora, allow God to build your lives. ariko emerera Imana yubake ubuzima bwawe. Allow God to build your homes. Emerera Imana yubake ingo zanyu. Allow God to build your city. Emerera Imana yubake umurwa wanyu. A great change is coming over this Hari country. impinduka zitangaje zigiye kuza muri iki gihugu. Great change is coming over this Hari country. impinduka zidasanzwe zigiye kuba muri iki gihugu. God is going to raise up great leaders out of this church. Imana igiye guhagurutsa abayobozi bakomeye mu itorero ryayo God ryiza. is going to bring people in prominent positions who will change the structure, the economic of this country. Hari abantu badasanzwe Imana igiye guhagurutsa ibashyire mu myanya kugira ngo bazane impinduka mu nzego zose z'iki gihugu. Church, you have to be hungry for the Lord. Itorero ndabinginze musonze mushaka ko Imana igira Church, you ikibagaburira. have to be desperate for the Lord. Nimushakishe n'imitima yanyu yose. Allow God to build your lives. Mwemerere Imana ibubake. Because we all know Kuko twese turabizi. what happens Turabizi neza. when man tries to build something on his own understanding and wisdom. Iyo umwana w'umuntu ashatse kwiyubakira akoresheje ubwenge bwe tuzi ikiba. We have seen the classic example in Genesis chapter 11 verse 3. Ibi tubibona mu Itangiriro 11 umurongo wa 3, urugero rwiza rw'ibiba iyo umuntu ashatse kwiyubakira. Where they try to build Bashatse kubaka, a tower that reaches to God. bashaka kubaka umunara muremure ugera ku Mana. They said, come, let us build. Baravuze bati nimuze twubake, Come, let us do this. nimuze dukore ibi, Let us build bricks. twubake n'amatafari, Let us build. nimuze twubake. And we all know
twese rero tuzi neza what the Lord did. icyo Imana The yakoze. Lord just scattered the whole thing. Imana yaraje irabatatanya. So, brothers and sisters in Christ, Bene data bakundwa muri Kristo, my beloved family in Christ, muryango nkunze muri Kristo, allow the Lord to build your lives. emerera Imana yubake ubuzima bwawe. You know, how often in our lives, Kenshi mu buzima bwacu God has set His good and perfect gifts before us, hari impano nziza Imana ishyira imbere yacu, but our outlook ariko ibyo tureba hanze causes us to settle for less. bigatuma dushaka ibiri munsi y'iby'Imana yaduteguriye. When you look in Numbers chapter 13 verse 33, Iyo ugiye mu Kubara 13:33, we see how the people who had gone out to spy the land, tubona ukuntu Abisirayeli bagiye gutata igihugu Imana yari yarabahaye. they came back with this report. Bagaruka bafite amakuru y'ibyo babonye. We look like grasshoppers to ourselves Baje bavuga ngo twebwe dusa n'inzige, and to those people there. ndetse n'abo twasanze bazatubona nk'inzige. A grasshopper thinking Rero iyo ufite imitekerereze y'inzige, has held more people captive usanga akenshi abafite bene iyo mitekerereze bari imbata. than any physical impairment, Usanga bahora bibaza ko nta mbaraga mu mubiri than bafite, lack of education bakavuga bati nta n'ubwo twize, or financial status. yewe nta n'ubutunzi dufite cyangwa se urwego runaka. This morning time, Ariko iki gitondo in the mighty name of Jesus, mu izina rya Yesu I break every grasshopper thinking ndacagagura imitekerereze y'inzige muri buri muntu over your lives waba uyifite hano mu buzima in the bwe, name of mu Jesus. izina rya Yesu. And Lord, I pray Mana ndasenga that your precious people, kugira ngo ubwoko bwawe ukunda, your chosen generation, ubwoko wahisemo, urubyaro witoranije, sees themselves butangire kwibona the way you see them. nk'uko urubona. Because when God looks at you, Kuko iyo Imana ikureba He sees you powerful. ibona ufite imbaraga, He has anointed you for great plans and purposes. kuko yagusigiye gukora imirimo y'ubutware n'ibikomeye. He has appointed you for great purposes. Imana yagushyiriyeho gukora imirimo ikomeye. So don't you ever underestimate yourselves. Rero ntukisuzugure, Look at yourselves and say, ahubwo ireba uvuge, if God be for me, niba Uwiteka ari mu ruhande who can be rwacu, against me? ese umwanzi wacu ninde? That should be your mentality, church. Iyo niyo mitekerereze mwakagize torero. There is no time for lethargy. Nta mwanya uhari wo kuvuga amagambo There menshi, is no time for being passive, nta mwanya wo kwicara ntugire icyo ukora ukareberera because gusa, the righteous take it by force. kuko abakiranutsi ni intwarane. You cannot have a spirit of timidity, Ntabwo wagira umwuka wo guceceka cyangwa se w'ubwoba, because that is not your portion. kuko ibyo si umugabane wawe. Proverbs 28:1 says, Imigani 28:1 the righteous are as bold as a lion. ngo abakiranutsi b'Uwiteka bashira amanga nk'intare. So start seeing yourself Tangira rero wirebe, as God sees you, wirebe nk'uko Imana ikureba, and build what God gives you wubake ibyo Imana iguhaye kubaka through faithful stewardship. binyuze mu kubigenza neza no gukiranuka. You have a wonderful man of God, Mufite umukozi w'Imana utangaje hagati yanyu, Dr. Paul Gitwaza, Dr. Paul Gitwaza, who has a great vision. afite iyerekwa ritangaje. He has a great vision, church. Afite iyerekwa ritangaje torero. And you got to grab that vision Mugomba rero gusingira iryo yerekwa, icyo cyerekezo afite mukagifata, and run the race effectively. mukirukankana iryo yerekwa. God is going to give this country into your hands. Imana izaha iki gihugu mwebwe. Rwanda is going to be the gateway of revival in East Africa in the name of Jesus. U Rwanda ruzaba aho ububyutse buhera muri kano karere. God is going to use you all powerfully. Imana izabakoresha mu buryo bukomeye. But you got to hear the voice of God. Ariko ukeneye gutega amatwi ukumva ijwi ryayo, And you got to put it into practice. kandi ugakora ibyo gusaba gukora. Let's turn our Bibles to Matthew chapter 7.
reka tunyarukire muri Matayo 7. Matthew chapter 7, Matayo 7 verse 24. 24. Therefore, everyone who hears these words of mine Matayo 7 Matthew chapter 24. 7, verse 24 Bibiliya iravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye is like a wise man akayakomeza azaba nk'umunyabwenge. who built his house on the rock. Umunyabwenge wubatse inzu ye ku The rutare. rains came down, Imvura iragwa, the streams rose, imivu iratemba, the winds blew umuyaga urahuha, and beat against the foundation, byose byikubita kuri iyo nzu. but it did not fall Ntiyagwa because the foundation was built on the rock. kuko yari ishinzwe ku rutare. That is what you have to do. Ibyo nibyo mugomba gukora. Build your lives Mwubake ubuzima bwanyu upon the rock ku rutare that can never be shaken. kugira ngo ntimuzanyeganyezwe. Jesus, the King of Kings, Yesu umwami w'abami, the Lord of Lords. umutware w'abatware. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Coming back to our text, Psalms 127, verse 1. Reka dusubire aho twahereye, Zaburi 127 umurongo wa mbere. When you talk about a house, Iyo urimo uravuga inzu, it's not just only a building. ntabwo aba ari inzu gusa iyi tubona ifatika ivugwa. It's not just a church. Ntabwo ari itorero riba rivugwa, urusengero, It is not just only a house, cyangwa se inzu utuyemo, but it also has other references. ahubwo hari izindi ngero cyangwa se ibindi biba bishaka It kuvugwa. also means the condition, Bishobora no kuvuga ubuzima cyangwa imibereho ubayeho. the atmosphere that you are in, Bishobora gusobanura aho uri, uko hameze, ikirere cyaho, because that is what it says in Genesis chapter 7, kuko nibyo byanditswe mu Itangiriro 7 verse 1, umurongo wa mbere, where God tells Noah aho Imana yabwiye Nowa to bring his whole house ngo azane inzu ye yose into the ark, ayinjize mu nkuge, because that was the condition of his family, kuko aho havugwaga imibereho y'umuryango we. and God wanted to change the condition of his situation. Imana yashaka guhindura uko babayeho cyangwa se aho bari. You also see that in Genesis chapter 28, Iyo usomye mu Itangiriro 28 where verse 17, umurongo wa 17, where it talks about Jacob, dusanga Imana ivuga kuri Yakobo. his whole condition of his life changed Uburyo Yakobo yari abayeho byarahindutse when he got intimate with God, igihe yasabaniye n'Imana. Ubuzima bwe bwarahindutse when he desired of God. igihe yashakishije Imana. Church, I want to let you know Torero, ndagira ngo mbamenyeshe that God is building up ko Imana irimo kubaka. a great revival from this church. Imana irimo kubaka ububyutse budasanzwe muri iri torero. God built up the family of Israel Imana yubatse umuryango wa Isirayeli, in Egyptian captivity, ibubaka bari muri Egiputa baboshye. guarded the house of Israel Imana yubaka inzu ya Isirayeli in the house of slavery, mu nzu y'ubucakara, preparing them irabategura to make them kugira ngo ibubakire a special people unto him. ibubakire kuba ubwoko budasanzwe bwayo. They went through a whole lot of situations. Banyuze mu bintu bitangaje, And we know the whole story about the children of Israel, the situations that they went through. inkuru ya Isirayeli yose turayizi, ibyo Isirayeli yanyuzemo byose turabizi. But God was training, Ariko Imana yari imitoza, God was pruning, Imana yari irimo ibagara, God was preparing Imana yari irimo itegura a chosen generation. urubyaro rwatoranijwe. And that is what God is doing with you people. He's preparing, Nibyo Imana namwe irimo kubakorera, irimo kubategura, He's training irimo irabatoza a chosen generation urubyaro yitoranirije ubwayo, who will stand without compromise, urubyaro ruzahagarara rudafite isoni, who will allow God to do what He wants to do ruzahagararira amahame rugenderaho rukemerera Imana each of- gukora ibyo ishaka. in each of your lives. Mwese mu buzima bwanyu
God is looking out imana irimo kureba for people irimo irashakisha who abantu are after His own heart. abantu bashakisha umutima wayo Because that is what God desires. kuko icyo ni cyo imana ishaka. So you draw closer to God, Egera imana rero, and God is going to do amazing things. imana nayo irakora ibikomeye mu buzima bwawe. Because any human effort kuko imbaraga zose umwana w'umuntu akoresha which is disconnected from God zidahuje n'imana is absolutely ni ukuri fruitless, nta musaruro bitanga, effortless, nta mbaraga bitanga, and in total vain. ndetse bivanaho inyungu wakabonye. You know, sometimes we try to do things kenshi dukunze gushaka gukora ibintu thinking that is what God wants us to do. twibwira ko ari ibyo imana ishaka ko dukora. And what happens is igikunze kuba we put in all our efforts, abantu mu mbaraga zabo rero we put bakoresheje in all our time, ndetse n'umwanya wabo, everything that we have, ibyo bafite byose and we invested, barabishora, and then we are disappointed bamara kubishora bakababara because we don't receive what we had desired. kuko badasaruye ibyo bari baratekereje igihe bajyaga gushora. It is so important, church, Ni iby'ingenzi rero torero that you have to be in the perfect will of God. kugomba guhagarara mu bushake bw'Imana, Because when you're in the perfect will of kuko iyo God, uri mu bushake bw'Imana, God will build your life. Imana izubaka ubuzima bwawe, God will build. Imana izubaka. Out of nothing, God can build your life. Imana ishobora kubaka ubuzima bwawe ihereye mu busa. While I'm saying this, Ubwo mvuga aya magambo, there are people seated over here hari abantu bicaye hano who are thinking, barimo kwibaza, how can it be possible? si ibi byashoboka bite? I want to remind you, brothers and sisters, Bene data ndashaka kubibutsa, when you look at yourselves, iyo wireba, when you look at your condition, iyo ureba ubuzima ubayeho, it might look impossible. bishobora kuba bisa nk'ibidashoboka, But with God, ariko hamwe n'Imana all things are possible. byose birashoboka. Let's give God a shout of praise, Reka dukomere Imana amashyi because God is tuyishime, going to do amazing things. kuko ishobora gukora ibyo kandi ikwiye Hallelujah. gushimwa. Haleluya. Amen, Lord. We thank you, Jesus. Yesu turagushima. So you need to be connected with the Lord. Ukeneye rero kuba uhuje n'Imana. Do not disconnect yourself from God. Ntiwicomokore ku Mana, Because when you disconnect, kuko iyo wicomokoye ku Mana you are not going to be fruitful, nta musaruro uzatanga, but you're going to be fruitless. ahubwo uzasanga nta mbuto ufite wera. And none of us want to be fruitless. Kandi twese nta n'umwe ushaka kubura imbuto yera. We want to be fruitful Turashaka kwera in imbuto, God's vineyard. ndetse tukera imbuto nyinshi mu ruzabibu rwayo. So we need to abide in the Lord. Tugomba guhora rero twomatanye n'Imana. And let's go down to John chapter 15, verse 5. Munyemerere tujye muri Yohana 15 umurongo wa 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, if you remain connected in me, if you abide in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Nije muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Because we need to bear good fruit. Tugomba kwera imbuto nziza. You got to remain in the vine. Ugomba kuguma womatanye n'uruzabibu. No matter what the devil tries to do, Ibyo Satani yagerageza gukora byose, don't you ever give him access. ntuzigere umwemerera, Because he's here kuko to sabotage your destiny, Satani yaje kugira ngo akuvane mu rugendo rukugeza aho Imana yakugeneye kugera. to abort the plans of God. Satani yaje kugira ngo uve mu mugambi w'Imana, But God has great plans ariko Imana ifite imigambi to build ihebuje you, kugira ngo ikubake, to prosper you, kugira ngo igukize, to give you a good hope and future. kugira ngo iguhe ibyiringiro n'ejo For hazaza. that,
kubw'iyo mpamvu rero you got to remain in Him. ugomba kuguma muri yo, Because if you don't remain in Him, kuko iyo utagumye muri yo, if you are not connected with the Lord, iyo utomatanye nayo, how can the Lord build? ese Imana yakubaka iki? You got to inquire of the Lord. Ukeneye kuyibaza, You got to seek His face. ukeneye gushaka mu maso hayo. You know, Moses Mose knew the great secret yari azi ibanga rikomeye, of doing anything yari azi ibanga and everything ryo gukora ibintu byose with the presence of God. yabikoranye n'Imana cyangwa nayo iri aho. When we are connected with the Lord, Iyo tuje mu Mana rero when we abide with God, tukemera komatana nayo, we have the presence of God. kubaho kwayo kuba kuri hafi yacu. Isn't that amazing? Ibyo ntibitangaje? Church, all we need to have Torero, icyo dukeneye is the gusa presence of God. ni ukubaho kw'Imana mu byo turimo. When you have the presence of God, Iyo ufite kubaho kw'Imana mu buzima nobody bwawe, dare stand before you. nta muntu waguhagarara imbere, Nobody put fear in you. nta muntu wagukanga, No doubts in the name of Jesus. ntushobora gushidikanya mu Nothing izina can rya Yesu. paralyze you. Nta kintu kigutera Because ubwoba, the presence of God kubera ko kubaho kw'Imana is going to take you to places kukugeza ahantu where you would utibwira, have never dreamt to go. ahantu utigeze utegura Because kujya, that is what God wants to do with you. kuko ibyo ni byo Imana ishaka gukorana The nawe. presence of God Kubaho kw'Imana is going to make all the difference. niko kuzana itandukaniro mu bintu byose urimo. You got to have the presence of God, Ukeneye church. kubaho kw'Imana mu buzima bwawe torero. Let's see a scripture in Exodus chapter 33. Munyemereye reka tujye mu Kuva 33. Exodus 33, Kuva 33 verse 15. umurongo wa 15. Let's read from verse 14. The Mona- Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Duhere ku murongo wa 14, Bibiliya iravuga ngo aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. How Mo- will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from other people on the face of the earth? Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure hano, ikizamenyekana yuko jye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. The presence of God Kubaho kw'Imana makes us different kudutandukanya from the children of the world. n'abana b'isi. There's going to be a great difference. Hari itandukaniro rikomeye rigaragara. When you carry the presence of God, Iyo muri wowe hariho kubaho kw'Imana, you are going to enjoy His provision. wakira ibiva kuri yo ugahazwa nayo. You are going to enjoy His protection. Unezererwa umugisha iguha cyangwa se ibyiguhaye. You are going to be the privileged people. Uba uwatonnye imbere yayo. You are going to be powerful. Urakomera And you're going to have the peace of God. kandi ukagira n'amahoro y'Imana muri wowe. Now, isn't that so amazing? Ese ibyo ntibitangaje? Church, you do not have to work hard. Torero ntukeneye kuvunika. All you do is Icyo ukeneye gusa allow the Lord to build your ni lives. ukwemerera Imana ikubaka ubuzima bwawe. For the Lord to build your lives, Kugira ngo Imana rero yubake ubuzima you have bwanyu, to abide in Him. mugomba kuguma mwomatanye nayo. When you abide in Him, Iyo mwomatanye nayo, when you remain in Him, iyo mugumye muri yo, the presence of God comes upon you, kubaho kwayo kurabamanukaho. and you're going to be unique. Mukaba abantu badasanzwe, You're going to be different. mukaba abantu batandukanye n'abandi. People are going to look at you and say, Abantu bakwitegereza how come you people are doing it so easily? bakavuga bati ariko se ko wowe bikorohera I have kuturusha. worked hard.
jyewe ndavunika, I have struggled, nakoze navunitse, I have had sleepless nights. maze amajoro ntaryama, And how come you have done it so easily? wowe kuki bikorohera kandi And bikabanguka? what are you going to say? Nicyo uzamubwira? I have the presence of God. Uzamubwira uti jyewe mfite kubaho kw'Imana muri When jye. you have the presence of God, Nugira kubaho kw'Imana muri wowe, you're going to be history makers. uzaba umuntu urema amateka mashya. You're going to do the impossible things which you never ever dreamt to do. Uzakora ibintu bidashobotse abandi bibwira ko bidashobotse, ariko wowe ubikore kandi nawe utaragambiriye kubikora. Amen? Amen. So we need to have the presence of God. Dukeneye kubaho kw'Imana mu buzima bwacu. When you have the presence of God, Iyo ufite kubaho kw'Imana mu buzima bwawe, amazing things are going to happen. ibintu bitangaje bitangira kubaho mu buzima bwawe. And to have the presence of God, Kugira kubaho kw'Imana rero muri wowe, you got to seek God. bisaba kuyishaka, You got to wait upon Him. bigusaba kwitegereza. You cannot rush things Ntabwo wabyihutisha. which God is making you wait for. Iyo Imana irimo gushaka ngo wowe utegereze, ntushobora kubyihutisha. There are no shortcut methods Imana ntabwo ikoresha inzira z'ibusamo. in the kingdom of God. Mu bwami bwayo nta nzira z'ibusamo zibaho. God's work, Umurimo wayo n'ijambo ryayo, God's things ibyo itegura are not cheap. ntabwo ari ibintu bya make, si second hand, si ibintu bya make. So it takes time, church. Rero bifata igihe. You got to be patient. Ukeneye kwitonda ugategereza. You got to seek His face. Ukeneye kubisengera ugashaka mu maso hayo. What are you seeking this morning time? Reka rero nkubaze ngo iki gitondo urimo urashakisha iki wowe? The word of God says Ijambo ry'Imana riravuga in Matthew chapter 7 verse 7, muri Matayo 7:7, ask and you shall receive, ngo saba uzahabwa, seek and you shall find, shakisha uzabona, knock and the door shall be opened. komange urugi ruzakinguka imbere yawe. What are you seeking this morning time? Urimo urashaka iki muri iki gitondo? Are you seeking the Lord's face? Ese urimo urashaka mu maso h'Imana? Because I want to remind you over and over again, Kuko ndashaka kubibutsa kandi mbisubiremo. unless the Lord builds, Imana itubatse, the laborers labor in vain. abubaka babubakira ubusa. So, Matthew chapter 6 verse 33 Matayo 6:33 reads like this: dore uko handitse, seek ye first the kingdom of God ngo mushakishe ubwami bw'Imana and His righteousness, no gukiranuka kwayo, and all things shall be added unto you. ibindi byose muzabyongererwa. Hallelujah, Jesus. Haleluya. Amen. Amen. So we need to seek God. Dukeneye rero gushaka Imana. When you begin to seek God, Iyo utangiye gushaka Imana, God is going to be delighted in you, Imana nayo irakwishimira, because He wants all the glory for Himself. kuko ishaka ko icyubahiro He wants His kigarukira, name to be exalted. kubera ko ishaka ko izina ryayo rishyirwa hejuru. He's looking for vessels this morning time Iki gitondo nayo irimo irashaka ibikoresho who will by'umumaro, exalt His holy name abazemera kuzamura izina ryayo hejuru, and who will declare, bakavuga bati, this is what the Lord has done for me. ibi ni byo Uwiteka Imana yankoreye, This is what the Lord has built for me, ibi ni byo Imana yanyubakiye, and it is marvelous in my eyes. ni ibintu byiza bihebuje mu maso yanjye. Because when God does things, Kubera yuko Imana ikoze ibintu, He does beyond what you can imagine. ikora ibirenze ibyo wibwira, He does beyond what you can think. ikora ibirenze ibyo watekereza, He does great and amazing things ikora ibintu byiza bitangaje which you can't even comprehend. nawe udashobora kumva. The word of God says, Ijambo ry'Imana riravuga no eye has seen, ngo iby'amaso atarabona, no ear has heard, iby'amatwi atarumva, no mind has conceived iby'ibitekerezo by'umuntu what the good Lord bitaratekereza, is doing nibyo Imana irimo in the irakora minds of those who love Him kuri bariya bayikunda and whom He loves. kandi nayo ikunda.
Church, God is going to do great and mighty things. torero imana igiye gukora ibintu I bikomeye can sense it in my spirit, ndabyumva mu mwuka wanjye and that is why I'm saying niyo mpamvu ndimo ndavuga what God is telling me to tell you. iby'imana irimo iransaba kubabwira Amazing things. ibintu byiza bihebuje Broken lives are going to be restored in the name of Jesus. ubuzima bwasenyutse imana irimo kubusana mu izina rya yesu People have written you off, abantu bakwandikiye ko ntaho uzagera mbese baguciriye but urubanza God hasn't written you off. ariko imana ntiragucira urubanza People have torn you down. abantu bagushyize hasi baragutsikamira People have ripped you apart. abantu But baragushwanyaguje you're going to cry unto the Lord this morning ariko time. iki gitondo You nuhamagara are izina going to seek ry'uwiteka His face. urabo ugashaka mu maso hayo You are going to be hungry for Him. ugasonza mu And kuyishaka when you are hungry, kuko iyo ushonje God is going to fill. imana nayo There's irakuzuza going to be no striving. nta kubivunikira There's cyane going to be no stress. cyangwa se kugira stress no You guhungabana just walk in wowe urinjira gusa under the anointing of God, ukinjira mu mavuta under the yayo presence of God, ukinjira mu kubaho and kwayo you say, Lord, here I am. ukavuga uti mana ndi I go hano with your presence, ndi mu bwiza bwawe and nothing can stop me. nta kiri bumpagarike Absolutely nothing can stop me. nta kiri bunca intege Because if God be for you, kuko nimba uwiteka ari mu ruhande nobody rwawe can stand against nta muntu you. wakwitambika imbere Hallelujah. haleluya Amen. haleluya When the anointing of God comes upon you, reka amavuta y'imana akumanukire it will be just like what Paul did. noneho nawe ukore nk'ibyo pawulo yakoze Handkerchiefs were thrown, muzi ko bazanye imishwari people got healed. abantu bakayikoraho bagakira bakayitwarira The n'abandi shadow of bagakira Peter yewe n'igicucu cya brought petero healing. cyakijije abantu brought healing to people's lives. cyazanye gukira mu buzima bw'abantu And that is what God is going to do ibyo ni byo imana igiye in gukora each of you. mu buzima bwanyu mwese Hallelujah. haleluya You might be in a storm. ushobora kuba urimo kunyura mu muraba Paul was also in a storm. ndagira ngo nkwibutse ko pawulo nawe yanyuze mu muraba Paul even had a viper fastened around his wrist. yewe bari bararamushyize no mu mapingu But did he come out of it? yabisohotsemo Amen. He came out of it amen yabisohotsemo because he knew who his God was. kuko yari azi imana ye He communed with his God. yomatanye n'imana He yaganira did nayo what the Lord told him to do. akora ibyo imana ye yamusabye He waited upon the Lord. ategereza imana ye Get your directions. ndagira ngo ngusabe ngo nawe icyerekezo Get cyawe your instructions ndetse n'amabwiriza yawe from the King of Kings, ubivane ku mwami from w'abantu the Lord of Lords. ku mutware w'abatware God has a great purpose in you. imana igufitiye umugambi ukomeye Have you ever felt ese wari wiyumvisha in your lives mu buzima bwawe that when everything is going wrong, cya gihe ibintu byose birimo bigenda bipfa biba bibi kurushaho when everything is falling apart, ukabona ibintu byose birimo birasenyuka there imbere is yawe something deep down inside you ariko muri wowe ukiyumvisha that is pushing ukumva you, ukumva hari ikintu that kigusunika is pulling you, kigusunikira ahantu because God is the one kuko imana who's pulling you ahanini niyo ibirimo or taking kugusunikira you ibigusunika cyangwa ikuvana to the ahantu destinies, ikugeza aho yakugambiriye to kuba the destinations aho yaguteguriye kuba that God has prepared for you aho yateguye even before the foundations of this earth. mbere y'uko isi iremwa Church, you need to build yourselves locally itorero mukeneye kwiyubaka yego and think globally. ariko mukiyubaka hano mutekereza ku rwego mpuzamahanga Amen. amen I mean, from what I heard, I know that this church has so many branches in many parts of the world. nkurikije amakuru nahawe iri torero rifite it's amashami ku isi hose And it's just going to increase kandi nagira ngo mbamenyeshe ko biziyongera because that is what God is going to do. kuko ibyo ni byo imana igiye So gukora build yourselves strong in the Lord. mwiyubake rero mu mana Build yourselves locally. mwiyubake hano Stand nk'itorero united. muhagararane mu Stand bumwe empowered by God. muhagarare mu mbaraga z'imana And God is going to take you to places. imana izabageza kure
Even as we are going in for the inauguration of Arise, Africa Arise Conference, ubwo uyu munsi turi bubone igiterane Afrika haguruka gifungurwa ku mugaragaro, we need to be excited dukeneye kwishima dufite amatsiko at what God is going to do twibaza tutese Imana irashaka gukora for iki muri iki each one giterane of y'all kuri buri muntu wese uri hano during this conference muri time. iki giterane. God is looking for kubera ko Imana irimo kureba, transformed minds, irimo irashakisha abantu bahinduye imitekerereze yabo, not chloroformed minds. apana imitekerereze itarahinduka, Transformed minds, imitekerereze yahindutse rwose, transformed lives, ubuzima bwahindutse rwose, not chloroformed minds, atari ubuzima bushushanya ahubwo Not- bwarahindutse, not chloroformed lives. apana ubuzima n'imitekerereze ishushanya ahubwo warahindutse rwose. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Church, this morning time, Torero iki gitondo, even as I'm standing in front of you, ubwo mpagaze imbere yanyu, there is a scripture which God is reminding me to bring forth. hari ijambo umwuka anyibukije ngo It is mbibutse. in the book of Genesis, Iryo jambo riri mu itangiriro, where God tells Abraham aho Imana yabwiye Aburahamu, to part ways from Lot, Imana yabwiye Aburahamu ngo tandukana na Loti, to separate himself from Lot, tandukana na Loti, and to arise, uhaguruke, to walk, utere intambwe, and to possess. ugende ufata igihugu naguhaye. Amen? Amen. Because you need to arise. Kuko ukeneye guhaguruka You rero, need to separate yourselves hari abantu ukeneye gutandukana from nabo, things hari ibintu ukeneye that gutandukana are pulling nabyo, you away ibintu bigushyira ku ruhande, from the destinies bigutandukanya n'aho Imana yakugambiriye kugera, that God has prepared for you. aho Imana yagutegekeye kuba. You need to have Ukeneye a change of mind, guhindura imitekerereze a yawe, change of attitude. ukuntu witwara n'ukuntu wifata bihinduke. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. I want to take you to the scripture which says in Isaiah chapter 32, Muri Yesaya 32, Isaiah 32, Yesaya 32, Isaiah 32, Yesaya 32, verse 15. murongo wa 15. This is the word that the Lord has given for this church. Iri ni ijambo Imana impaye kubwira itorero. Isaiah 32, Yesaya 32, verse 15. umurongo ni uwa 15. Till the Spirit is poured on us from on high, Kugeza aho umwuka azadusukirwaho avuye hejuru, the desert becomes a fertile field, maze ubutayu bukaba imirima yera cyane, and the fertile field umurima wera seems like a forest. bakakwita ishyamba. From desert situations Kuva mu butayu bwumagaye to fertile land. ukageraho uba umurima wera cyane, From fertile land ukarenga urwego rwo kuba umurima wera to a forest. ukagera ku rwego rwo kuba ishyamba. Richness, Ubukungu, fruitfulness. kwera imbuto, That is what God is going to do with this church. ibyo ni byo Imana igiye gukorera iri You have torero. gone through desert situations. Wanyuze mu butayu, Your country may have gone through desert situations. birashoboka ko n'igihugu cyanyu cyanyuze mu But God butayu, is turning it around, church. ariko Imana irimo irahindura A amateka. season of change is coming over. Imana irimo kuzana igihe A new wind is cy'impinduka. blowing over. Hari umuyaga mushya irimo From desert kohereza, situations ibavana mu butayu to fertile land. ibageza ku murima wera, From fertile land ikabavana ku murima wera to a forest situation. ikabagira ishyamba. When you think about a forest, Mutekereze what do ishyamba. you think of? Iyo utekereje ishyamba ubona iki? You think of thickness, Ubona uburyo ishyamba ritoshye, clustered, ukuntu ibiti byegeranye bitoshye, fruitfulness ukuntu byera imbuto, of different kinds of trees. ubwoko butandukanye bw'ibiti, It talks about richness. ubukungu butandukanye. And that is what God is going to do Ibyo ni upon byo this Imana church. igiye gukora muri iri torero. So you got to get ready, Ugomba rero kwitegura, because what God was showing me while I was preparing
kubera ko Imana yanyeretse igihe nari ndimo nitegura and praying, ndimo gusenga, a honeycomb. Imana yanyeretse Honeycomb, uruti rw'ubuki, umutiba w'ubuki, inzuki, was showing a honeycomb, umutiba and it was, w'inzuki harimo ubuki, and it was dripping mbona wa mutiba bwa buki butangiye kuvamo, and dripping ubuki bwinshi, and dripping ubuki bwinshi, and dripping. ubuki bwinshi. I release fruitfulness Ndatura gutanga upon the umusaruro church. n'imbuto kuri iri torero. Barrenness over. Igihe cy'ubutayu cyarashize, Barren wombs over. inkuru mbi n'ubutayu n'ibibi byarashize, Desert experience is over. ubuzima bw'ubutayu bwashize, Insufficiency over. ubuzima bw'ubukene budashira. You are going to have fruitfulness in the name of Ugiye kubona Jesus. imbuto mu izina rya Yesu. And those of you who believe, say hallelujah, praise the Ababyizeye muvuge Lord. muti haleluya. God is good. Imana ni nziza. God is going to do amazing things. Imana igiye gukora ibintu bihebuje hagati Get yanyu. ready, church. Ndabinginze mwitegure. Get prepared. Mwitegure. Jesus loves you so much. Yesu arabakunda cyane. Beyond what you can see. Kandi birenze ibyo mubona. Don't underestimate yourself. Ntimwisuzugure. Don't look at your surroundings. Nturebe ibikuzengurutse. Separate yourselves Itandukanye nabyo. from everything Itandukanye that n'ikintu is cyose causing a hindrance gituma in your commune with God. udasabana n'Imana yawe. In your commune with God. Ikintu cyose gituma udasabana God n'Imana is yawe. looking for hungry people this morning time, church. Torero, Imana irimo irashaka abantu bashonje iki gitondo. God wants to rebuild your lives. Kuko irashaka kumanuriramo. God wants to do amazing things in your life. Imana irashaka gukuba ubuzima bwanyu no gukora ibintu bihebuje mu buzima bwanyu. If there are hungry people in the house of the Lord, Nimba hari abantu bashonje hano I rero, believe we are all hungry ndibaza ko mwese to mushonje have more of the Lord in our lives. kugira ngo mubone byinshi kandi mwegere n'Imana kurushaho. If there have been negative thinking people in the church, Niba hari abantu batekerezaga nabi mu and itorero, you want to reconsecrate your lives, ukaba ushaka kongera gusubiza you Imana want to ubuzima bwawe, resurrender your lives, urashaka kongera kwitanga you imbere want y'Imana, you want to quit negative thinking, urashaka kuvana ibitekerezo bipfuye mu buzima and you bwawe, want to come into the presence of the Lord. urashaka kuza mu kubaho kw'Imana. I request you all to stand, those who want to recommit themselves, Ndasaba ngo uhaguruke, those who want to reconsecrate their babandi lives, bashaka kongera komatana n'Imana, those who want to resurrender their lives, babandi bashaka kongera guha Imana ubuzima bwabo, those who are hungry for a new filling of the Lord, babandi bashonje bashaka ko Imana yongera kubuzuza, those who are thirsty for a new anointing from the Lord. babandi bafite inyota bashaka amavuta mashya ku buzima You may bwabo. stand to your feet Reka mbasabe muhaguruke because we're going to pray. kuko tugiye gusenga. Those who are hungry, Abashonje, those who want to reconsecrate, abarimo basaba Imana ngo those who yongere want to isabane nabo, resurrender their lives, abashaka kongera guha Imana ubuzima bwabo, those who want a fresh anointing, abashaka amavuta mashyashya, those who want to be fruitful, abashaka kwera imbuto richness, nyinshi, richness in the Lord. abashaka kwaguka no gukira mu Mana. Hallelujah, Jesus. Haleluya Yesu, Hallelujah. haleluya Oh, Abba Yesu. Father in heaven, Data wo mu ijuru, Lord, we thank you for this awesome time, oh Lord Mana God. turagushima kubw'uyu mwanya mwiza. Abba Father, you have spoken to your children. Data wavugishije ubwoko bwawe Unless the Lord builds, ngo iyo Uwiteka atari we wubatse the inzu, laborers labor in vain. abubaka baba bubakira Unless ubusa. the Lord watches over the city, Iyo Uwiteka atari we urebereye umudugudu, Lord. the watchmen stand in vain. abarebera uwo mudugudu babikorera mu busa. Yes, Lord. Lord, you have given us your instructions Waduhaye amabwiriza yawe rero Mana, that we need to abide in you, urashaka ko tuba muri that we wowe, need to remain in you, tugomba kuguma muri that we wowe, need to seek your face, tugomba gushaka mu maso hawe, that we need to have your presence in our lives. tugomba kugira kubaho kwawe mu buzima bwacu, Because you want to release a fresh anointing upon your kubera children. yuko ushaka kuduha amavuta mashya, kurekura amavuta mashya ku bwoko bwawe. And Lord, they have stood up Mana rero nk'uko bahagaze imbere yawe, in response
uyu mwanya bumvise icyo to wavuze your call. bumvise icyo ubabwira Lord, touch each one of them, O Lord God. ndakwingize ngo mana ukore kuri buri umwe wese There are people here who are broken-hearted. hari abantu hano bakomeretse imitima God wants to bring wholeness to your life. ndashaka kubabwira ko imana ishaka kongera gusana ubuzima bwanyu People who have been waiting for years hari abantu bamaze imyaka bategereje for their prayers to be answered. bashaka ko isengesho basenga God- risubizwa God is answering you right now. ndababwiye ngo imana irimo irabasubiza God uyu is mwanya. answering you right now. imana irimo irasubiza ubuzima bwanyu ubu nonaha Let not doubt cripple you. ntimushidikanye Believe. mwizere Every spirit of unbelief be removed in the name of umwuka wo Jesus. kutizera wose ndawuvanaho mu izina rya yesu And Lord, let them have faith. mana reka ubwoko bwawe bugire kwizera Let your people have faith, O Lord. reka ubwoko bwawe bugire kwizera mana Lord, even as you said to your servant Joshua, nk'uko wabibwiye umukozi wawe yosuwa arise and walk. ngo haguruka ugende Every place your footsteps on, aho uri bukandagize I ikirenge will give cyawe it to you. ndahaguha Lord, these children, mana ubwoko bwawe your children, abana bawe have stood up barahagaze to reconsecrate their lives, kugira ngo bongere baguhe ubuzima bwabo to resurrender their lives. bongere bitange Lord, and I pray in your mighty name, ndasenze mu izina ryawe rihambaye a fresh anointing upon them. ngo basukeho amavuta mashya Fill them, O Lord. ubuzuze mana Fill them, Lord. ubuzuze Oh mana Lord, fill them. buzuze mana Oh Daddy, fill them. ubuzuze Fill this church. uzuze itorero Fill the lives of your people uzuze ubuzima bw'ubwoko with your bwawe Shekinah glory. buzuze icyubahiro Oh cya Lord, let shekina heavens open out. reka mwami And uturebe Lord, rain down hanyuma utumanurire imvura your showers of blessing. imvura y'umugisha Let your people never be the same. reka ubwoko bwawe ntibugume uko Let bwaje them arise ahubwo reka with bahaguruke your new boldness, bahaguruke mu with gushira holy amanga boldness, bahagaze mu gushira amanga and let kwera them march forward. reka batere intambwe bajya Let them imbere advance. reka batere imbere Let them leap. reka bakomeze bagera kure As David said, nk'uko dawidi yavuze with my God, ngo hamwe n'imana I can yanjye come against a troop. I can come against a troop. nshobora kuza nkatera ingabo nyinshi I can scale over a wall. ndetse nanasimbuka igikuta Lord, mana I pray ndasenze your anointing ngo amavuta yawe upon this church, abe kuri iri torero upon the works of the hands, abe ku nkuta upon your servants. abe ku bakozi bawe n'abari muri iri torero I declare Psalms 90, zaburi 19 verse 17, umurongo wa 17 upon Dr. Paul Gitwaza, iryo jambo turarivuga kuri Dr. Paul Gitwaza and upon all the works that he does. ndetse n'imirimo Let y'amaboko your ye favor rest upon him. reka igikundiro cyawe kimubeho And Lord, let the favor spread around. reka icyo gikundiro kimanukire ku bwoko bwawe Let the favor spread around. reka kimanukire ku bwoko bwawe Let the aroma of Christ, reka impumuro ya kristo let the fragrance of Christ impumuro nziza ya kristo be upon this church. ibe kuri iri torero We love you, Lord. turagukunda mana Give you all the glory, tuguhaye icyubahiro all the honor, tuguhaye ikuzo all the praise, tugushyize hejuru and adoration. turakuramya In Jesus' name, mu izina rya yesu amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Amen. God bless you. Hallelujah. Reka duhe Yesu amashyi menshi cyane. let's give a mighty hand clap to our God. Murakoze cyane. Mana turagushima ko wabanye natwe. God, we thank you for being with us. Urakoze kubw'ijambo ryawe. Thank you for your word. Utugiriye neza. Bless us. Umwuka wawe ratuyobore. Let your spirit lead Mu izina us. rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen.